Hello, Brenda. Good morning. How are you today? Hi, teacher. Hi. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día ayer? Bien, ayer no pude asistir a la clase, pero hoy aquí andamos. Bueno, muy bien. Es importante que la veas porque empezamos a ver el presente simple, Brenda. Sí, Para claro. que no te quedes atrás. Ok. Hello, Susie. Está entrando. Ok. Bueno, vamos a empezar a trabajar, muchachas, con lo que es el tema o la continuación del tema del presente simple. Y vamos a seguir hoy con las WH questions. Ok, aquí está. Dice present simple WH questions. We have, ¿se acuerdan cuáles son las my WH questions? Vamos a dar un pequeño repasito. Sería who, what, when, where, why, how often, and how much. Acuérdense, esa es mi lista de preguntas with WH questions. Y en este caso vamos a decir, o se utilizan como preguntas libres, ¿sí? Acuérdense, WH question, my auxiliary, do o does, porque es pregunta. Si se recuerdan, ayer yo les dije, solamente cuando estamos preguntando y negando, debemos de usar nuestros auxiliares, que es do y does, porque estamos en presente simple. Ok. So we have to use the auxiliary do with the personal pronouns I, you, we, and they. Con esas personas o esos pronombres personales voy a utilizar mi auxiliar do. And what about he, she, and it? This is with my auxiliary does. ¿Se acuerdan? Ayer les dije does only for the singular third person. He, she, it. And do with I, you, we, and they. Ok. ¿Y el verbo qué le va a pasar? Pues el verbo queda en su forma simple. ¿Sí? También les comenté ayer, les dije que cuando tenemos preguntas o negaciones, al verbo le quitamos o desaparece la S. ¿Se acuerdan que les dije? Que la S únicamente en dónde va, muchachos. A ver, acuérdense. ¿Dónde debo de agregar la S? ¿En dónde? ¿Terceras personas del singular? Sí, es terceras personas del singular. ¿En qué? En preguntas, en negaciones o en afirmaciones. ¿Afirmaciones? En afirmaciones, así es, en afirmaciones. Entonces, como aquí yo tengo preguntas, ¿sí? As I have here my questions, I have to use my auxiliary does. And immediately the S disappears in the verb, ¿sí? ¿Se fijan? Tengo el auxiliar does e inmediatamente desaparece la S en las terceras personas, que son he, she y it. Ahora, aquí para contestar ese tipo de preguntas no puedo dar respuestas cortas, no son como las preguntas que vimos ayer. Aquí tengo que dar información. Y como tengo que dar información, yo voy a decir, si yo les digo, where do you work? Where do you work? I work in Guadalajara. ¿Se fijan? I work in Guadalajara. Pero si yo le digo, where does she work? Contesto y el verbo, ¿qué le va a pasar automáticamente? ¿Qué debo de utilizar? Works. Ajá, agregar la S. She works in Guadalajara. He works in Guadalajara. Yes?
Ok. ¿Dudas hasta ahorita, muchachonas, muchachones? ¿No hay ninguna duda acerca del presente simple con este tipo de preguntas? No. Perdón, teacher. Vale. No, es que como voy llegando, no sé, pero ya dijo como qué significa del how, porque, o how, yo no sé cómo se diga. Los How? de plural entiendo, ¿verdad? Que son en plural. No. Todas estas preguntas puedes utilizarlas tanto en plural como en singular. Ah, ok, Porque, ok. sí, porque son preguntas. Acuérdense, who significa quién o Sí. quiénes. What, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Qué? Así es. Ajá, ¿qué? When, ¿qué significa when? ¿Cuándo? Cuando, así es. Where, ¿Dónde? dónde de lugar. Why, ¿Por qué? ¿por qué? Ajá, ¿por qué? Pidiendo una razón. Ujú. How, ¿cómo? ¿Cómo? Ujú. Ujú. How Ok, often, ¿con qué frecuencia? ok. Ajá. Y how much, ¿cuánto? De ¿Cuándo? cantidad. Ok, ¿Sí? gracias, teacher. De nada. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, teacher. ¿No? Ok, entonces continúo. Sí. Digo entonces. Ok, aquí está. Simple present, yes? Complete the following sentence using simple present. Fíjense bien. I get up at 6 a.m. Aquí me está pidiendo el presente simple. ¿Cómo lo completarían? El verbo ya me lo están dando entre paréntesis. ¿Cómo quedaría ese verbo? ¿Le agrego la S? ¿No le agrego la S? ¿Cómo va? ¿Sin la S? Ajá, entonces ahí quedaría. I Get get up. up. I get up at 6 a.m. I, negative form. Tengo que utilizar mi auxiliar. Entonces, ¿cómo sería mi auxiliar ahí? Don't. I don't get up. Ahí está. ¿Fijan? Ahora, what about number 2? My father, afirmativo, tercera persona. ¿Qué le pasa al verbo? La S. My father shaves every day. What about next? Number 3, Margot. Margot. Don't take a shower in the afternoons. Don't o doesn't? Doesn't, perdón. Doesn't, Doesn't take. Bueno, así lo dejamos. Doesn't take. ¿Sí? Muy bien. Number 4, my sister. Affirmative. Brush. Brush. Tercera persona. Sí. Okay. Brushes. Her teeth every day. Y luego, number 5, my parents. Negative form. Don't. Don't. Ay. Don't watch TV in the evening. Teacher, cuando es negativo, ¿no se le agrega la S? Cuando son terceras personas nada más. Por ejemplo, número 6, Karina. Afirmativa. ¿Aquí qué va a pasar? Sí, pero me refiero que cuando es en negativo no se le agrega la S. Sí, bueno, nos vamos a brincar a la 8. Una forma negativa en tercera persona. Ah, ok. Al verbo no. Al verbo no. Al Ah, auxiliar sí. ok. Sí, al verbo. Me refería al verbo. No. Al verbo no, pero al auxiliar sí.
Ahí, por Ok. ejemplo, ¿cómo quedaría? My mother. Doesn't make. Ajá. Doesn't make. ¿Sí? Así es. Ya no agrego ese al verbo. Ajá, sí. Number 6, Karina. Karina puts on o put on. Puts on. Puts on. Okay. Number 7, floor. Affirmative, terceras personas. Watches. Watches. Perfecto. Number 9, day. Studies. Studying. Study math on Fridays. Perfect. Number 10, my child. Takes. Takes a bath every day. 11, my sister. Goes. Goes, perfect. Goes to bed at 10 p.m. Number 12, Susan. Studies. Susan studies English. Number 13, negative form, Carlos. Don't eat. Does. Terceras personas. Does it. Doesn't. Doesn't. Eat. Doesn't eat. Perfecto. Breakfast on Sundays because he Get up. Gets up. And gets up late. 14, my brother. Negative form. Doesn't. Doesn't brush. Doesn't brush. No nos va a caber, pero bueno. Está. Doesn't brush his teeth at 11 p.m. He, si no lo hace a esas horas, entonces he does. o does. Sí. No. He brushes his teeth at 12 p.m. Muy bien. Perfecto. Letter B. Now complete the following yes, no questions and answers using simple present. Number 1. ¿Cuál será? Y es pregunta, tercera persona. Entonces, ¿su auxiliar cuál es? Does. Does, Does your mother, dice, does your mother breakfast? ¿Qué podemos poner ahí? ¿Qué verbo le pondrían ustedes ahí? Does your mother Make. Eat. Which one? Eat. Eat. Ahí está. ¿Qué sería? Yes. Yes, she does. Yes, she does. Perfect. Así es. Sustituimos mom by she. Okay. Number 2. ¿Qué, ahí cómo iría? Do you? De acuerdo al dibujito. Do you get up? Do you get up at 6 a.m.? No, I Don't. 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 Number 3. Luego, make up. ¿Qué sería ahí? Mi auxiliar. Hablando de terceras personas. Does. Does your friend?
Vamos a poner. Put on makeup. Se maquilla. Se pone maquillaje. Yes. Yes. She does. Dos. Yes, she does. Ajá. Muy bien. Number 4. Auxiliar. Terceras personas. Dos. Mhm. Does your father, bless you. Thank Does you. your father, you're welcome. Does your father shave? No. No, doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Así es, no, he doesn't. Continue. Number Teacher, 5. ¿Es Ande. rasurar? Ajá, shave es rasurar. O afeitarse. Ok. Number 5, auxiliary. Do. Do. Do your parents Eat dinner. eat dinner? It is. Yes, I do. your parents. Stay. Yes. Stay. Yes. Do. Do. Mhm. Yes, they do. Perfect. Number 6, auxiliary. ¿Cuál será el auxiliary? Does Does she she study? study? Ajá. Does she study? Yes. She does. Mhm. Yes, she does. Mhm. Perfect. 7, auxiliary. Do. Mhm. Continue. Eat. Ver, do the A eat lunch? No. They do. Mhm. They do or don't? Don't. Don't. Mhm. Ahí está. Next one. Auxiliary. Dos. Dos. Mhm. Does your mother Sleep. sleep to okay, o aquí sería go. Mhm. No, fíjate el número. Okay, go to bed late, se va a la cama tarde. No. Tercera persona. No. No, she She doesn't. doesn't. No, she. She doesn't. Okay. Next one. Number 9. Plural. Do. Mhm. Do your cousins Get up. Get up. get up at 6? Yes, They do. They do. they do. Perfect. Any question up to now about the activities? No, teacher. No, perfecto. Seguimos entonces. Exercise letter C. Drag the WH questions to complete the questions. Then write the answers using the simple present. Tenemos que poner qué tipo de pregunta va aquí. WH question. Where, what time, when, what, or how often. Y sería, does your mother get up at 6:30? ¿Qué sería aquí? ¿Cuál pregunta? What time? What time? Perfect. What time does your mother get up? Y sería she, el verbo. Gets up. Ajá. Gets up at 5:30 a.m. Perfect.
Number 2, does she do? She's a teacher. ¿Cuál será la pregunta aquí? What? 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 Muy bien, what? What does she do? And she, ¿cuál será ahí? Is a teacher. Ajá, perfecto. She's a teacher. Next one, number 3. Does your father work in a bank? Where? Where? Uh-huh. Where? Where does your father work? She. He is He works is. in He a works bank. in a bank. Perfect. Number 4. Does he finish work at 4:30? What time? What time? Perfect. What time does he finish work? He. ¿Qué verbo irá? Finish. Ahí está. Finish. Finish. Así es. Number 5. Do you go to school? To school in the mornings. Where? When? When do you go to school? Verbo. Go. Go. Así. I go to school in the morning. Perfect. And the last one. How often? How often do you study English? I Story. Study. study English every day. Muy bien. And the last activity. Write answers to the questions. This is for you. Do you work? Yes, I work. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Pueden ser respuestas cortas. Next one. Does your mother work? No, I Yes. don't. No. No, she doesn't. No, she doesn't. O, si es afirmativa, ¿cuál será? Yes, Yes, she she does. does. Yes, she does. Ahí está, muy bien. Number 3, ahora sí, preguntas abiertas. What time does your mother start work? She start ¿A qué hora? 8. 8. Okay. 8, perfect. Next one. Short answer. Does your father work? Yes, he cooks. Yes. He does. Yes, he does. Perfect. Muy bien. And how often does he cook? ¿Con qué frecuencia? every day. Every day. Ok. Ahí está. Perfecto. ¿Alguna duda de esta actividad, muchachonas? Muchachones. ¿No? Bueno, vamos a seguir. La siguiente actividad. Dice, drag the words to make a correct question. ¿Cómo queda? What's the order? The correct order over here. What do you play? What do you play? Muy bien. Hay que seguir la regla, acuérdense. Next one. Number 2. When do they work? When do they work? Number 3. Where? She study. Excellent. Next one.
Why does she play tennis? Muy bien. Number 5. What do you eat? What do you eat? Excelente. Next one. When does she work? When does she work? Okay, continue. Why do we rest? Why do we rest? Rest. Continue. Mm-hmm. The last one. When does When does she write? When does she write? she write? Perfect. Any question about this activity? No, teacher. Okay, next one. Okay, we have simple present. Watch the video and choose the correct answer. Okay, fíjense bien. We have to complete with the missing words. Then we have, bueno, vamos a escucharlo. A verlo, please. Ok, caray. Ahí está. Present simple. This is my friend Mark. ¿Sí escuchan bien? Sí, teacher. Ok, perfecto. Mark is a scientist. Mark is a lazy scientist. He gets up at 9 o'clock. He has breakfast at 10 o'clock. At 11 o'clock, he has a nap. At 12 o'clock, he goes to the lab. He has lunch at 1 o'clock. At 2 o'clock, he has a nap. What does Mark do in the afternoon? Well, he relaxes. He watches TV and he eats popcorn. Does Mark go out in the evening? No, he doesn't. He's too tired. Ok, one more time. Una vez más. Sí, vea. Ok, fíjense bien. Ahora sí. Vayan tratando de ir contestando, ¿sí? Voy a subir la imagen para que vayan tratando de contestar, completando. Unit 11. Present simple. This is my friend Mark. Mark is a scientist. Mark is a lazy scientist. He gets up at 9 o'clock. He has breakfast at 10 o'clock.
11 o'clock, he has a nap. At 12 o'clock, he goes to the lab. He has lunch at 1 o'clock. At 2 o'clock, he has a nap. What does Mark do in the afternoon? Well, he relaxes. He watches TV and he eats popcorn. Does Mark go out in the evening? No, he doesn't. He's too tired. Hmm. Yeah. Okay, are you ready to answer? ¿Listas para contestar? Nomás sí o no, muchachos. Bueno, vamos a ver. ¿O quieren verlo otra vez? No hay problema. Sí, teacher, otra vez. Otra vez, ok. This is my friend Mark. Mark is a scientist. Mark is a lazy scientist. He gets up at 9 o'clock. He has breakfast at 10 o'clock. At 11 o'clock, he has a nap. At 12 o'clock, he goes to the lab. He has lunch at 1 o'clock. At 2 o'clock, he has a nap. What does Mark do in the afternoon? Well, he relaxes. He watches TV and he eats popcorn. Does Mark go out in the evening? No, he doesn't. He's too tired. Okay. So now let's start to answer. Okay. What does Mark do? A teacher. Which one? Scientist or scientific? Scientific. 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 Okay, scientific. Okay. Mark is a lazy, crazy, or noisy person. Lazy. Lazy, lazy. Lazy es flojo. A lazy. Okay. Continue. He gets up at 9 o'clock. 9 o'clock. 9 o'clock. Number 4, he Has a breakfast. Breakfast. breakfast at 10 o'clock. Number 5, he at 11 o'clock. A nap. A nap, ok. ¿Toma una siesta a las 11? Bueno, vamos a ver. 6, he goes to the lab at
12. 12. Okay. He Has lunch. has lunch. Okay. And number 8. He at 2 o'clock. Has a map again. Has a map. Sí, again. Goes to bed again. Oh, sí, cierto. Goes to bed again. Goes to bed again. Okay, continue. Number 9. In the afternoon, he Relax and watch TV. relax and watch TV. Perfect. Continue. Does he go out? Does he go out in the evening? Yes, he does. Only when he's not tired, or no, he doesn't. Yes, he does. Okay, yes, he does. Ahora vamos a checarlas. This is my friend Mark. Mark is a scientist. Ah, okay. Is Entonces, scientist or scientific? Scientist. Scientist. Ajá, muy bien. Next one. a lazy scientist. No, he's a lazy person. He gets up at 9 o'clock. Okay, he gets up at 9 o'clock. Perfect. He has breakfast at 10 o'clock. Okay, he has breakfast at 10 o'clock. Perfect. At 11, he has Okay, that's right. He has a nap at 11 o'clock. Perfect. o'clock. He goes to the lab. Okay, at 12 o'clock, he goes to the lab. Perfect. He has lunch at 1 o'clock. Okay, he has lunch at 1 o'clock. That's right. At 2 o'clock, he has a nap. Okay, at 2 o'clock, he goes to bed again. Perfect. What does Mark do in the afternoon? Well, he relaxes. Okay, He watches TV and he eats popcorn. okay, that's right. Does Mark go out in the evening? No, he doesn't. He's too tired. Okay, so, No, he doesn't. he doesn't. Ahí está. ¿Alguna duda, muchachonas, hasta ahorita? ¿No? ¿Del ejercicio? Teacher, ¿qué es nap? Nap, siesta, tomar una siesta. Okay. Un coyotito. Ujú. Ok. Bueno, vamos a salir tantito. Regresan otra vez, muchachas. Vuelvan a entrar ahorita, Ujú. por favor.